Hola a todos. Bienvenidos de nuevo al canal. En el tutorial rápido de hoy, les mostraré cómo restablecer la configuración de Minecraft. A sus opciones predeterminadas. Primero, abre Minecraft en tu dispositivo y al menú principal. Ahora selecciona configuración. Aquí encontrarás diferentes categorías como video, audio, controls y táctil. Para restablecer una configuración específica, abre la categoría y busca la opción Restablecer valores predeterminados. Tócalo y confirma si Minecraft te lo pide. Si quieres restablecer más configurations, revisa las diferentes categorías y restaurar las opciones que dices a sus valores predeterminados. Ten en cuenta que restablecer la configuración cambia tus preferencias, pero no borra tus mundos de Minecraft en tu cuenta. Y eso es todo. La configuración de Minecraft ha vuelto a los valores predeterminados. No olvides dejar tu like, suscribir y comentar para más tutorials de Minecraft. Gracias por ver el video.